നേരത്തെ നെറ്റ് എന്തോ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ലൈവ് കട്ടായിപ്പോയതാ. നമ്മള് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈഫൈ സീനായി കളിച്ചു, പക്ഷെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തോ സീനായി. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്, ഓക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നൈസായിട്ട് ഇവിടെ ഇടിപോട്ട്, നൈസായിട്ടേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ സീനാവൂന്നാണ് ഒരു പേടി. Let's go. ഇപ്പൊ വേറെ സീനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നല്ല മഴയാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ചാറ്റലേ ഉള്ളൂ, വലിയ മഴയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇടിവാളുണ്ട്, ഇടിവാള് നൈസായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചില്ല, ഔട്ട് ഓഫ് ഫോം ആണല്ലോ. അർപ്പോനൊക്കെ ജോഷോ കിമിച്ച്. ഓ, അതിനകത്ത് ബ്ലിറ്റ്സ് കളർ ഉണ്ട്. അത് വന്നൊരു ബ്ലിറ്റ്സ് കളറാ. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവരും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിയില്ല ആർക്കും. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chance of filling areas, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Well, if you did just miss it, they are up and running already. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That is good pressure, just hounded him off it. Kajolu. Oh, scene goal. Listen, the big names for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making the progress on the change in the early stages. He struck one and he looks hungry for more. And he stuck it away as if laser guided. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it back in the corner. Welcome back, welcome back. I doubt very much that this was in the script. This interception, his positioning was spot on. Alexander-Arnold himself a free kick. ശരിക്കും ഡാഷ് ഡ്രിബിളിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക്. സ്റ്റിൽ വി മാനേജ്. ജോടെ വെൽക്കം ബാക്ക്. നേരത്തെ വൈഫൈ അല്ല, സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തോ സീനായി. ആ ഒരു ക്രോസിടാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് വന്നില്ല. White, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. And now the breakaway. Alexander-Arnold kept his eye on it, and he's there. Vasco da Gama are enjoying a good spell right now and leading. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. I think my Wi-Fi is broken. Alexander-Arnold makes the interception. Mbappe! That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was big chance. Must be. Can he finish?
ആ മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു പാസ്സാക്കുക, മര്യാദയ്ക്ക് പാസ്സാക്കുക. പക്ഷെ അവൻ്റെ ഡിഫൻഡർ തന്നെ അടുത്തടുത്ത് വരിക. അതെങ്ങനെ പോലും പാസ് ഇട്ട് അവൻ്റെ ബ്ലോക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് പാസ് ഇട്ടാൻ കഴിയും. ട്രിക്ക് മുഖ്യമെങ്കിലേ പക്ഷെ ട്രിക്കില് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആണ്. Steps in, and that's the end of that. Ronaldinho. ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിട്ടത് നൈസായിട്ട് ഇടി പൊട്ടുന്നുണ്ട്. സീനാവും. That was good alertness. Vasco da Gama really should be happy to let this half run out now and go again second. Oh, well played, well sorted out. Rodri. Mbappe. And he was there to get a vital touch. നമ്മുടെ ഗോളിന്റെ കൈ മടക്കി കൊടുക്കാം അവന്റെ എംബാപ്പെ. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പ് പ്ലസ് ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതുവരെ നമുക്ക് അവനക്കൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ അവൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. സുഖമായിട്ട് എന്റെ CMFനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. And that has added a whole new complexion to the game. Look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. He's picked his way through. Oh, shooting! Nice. He's delivered all right. That is so good. Such sharp skills. Nice run. That'll be the last act of the first half. സത്യം പറഞ്ഞ ഗ്യാപ്പ് റൺ. Decent game so far. KMC Combat on the score sheet. There is a balance wherever you look. KMC Combat hashtag. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, we've had plenty to go at in that first half, Peter. And Under it's a KMC Combat fragile hashtag lead that could quite easily change hands in the second. If you like your football unpredictable, I think you're at the right match. Vasco da Gama leading by one in a finely poised game. കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സബിനെ ഇറക്കാം. മറ്റേ ഇൻസാഗിനെ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ഫോമുള്ളതിന് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ AK ടോക്കിന്റെയും കൊമ്പന്റെ ഒക്കെ ഹാഷ്ടാഗ് വരുന്നേ. ജോർഡ് വിന്റെ ഒക്കെ ഫാനാണോ? എന്നല്ല ആ ഗോള് നൈസായിരുന്നു. ഗ്യാപ്പ് ഫിനിഷ്. Substitution for Vasco da Gama, number 7, Alexander Arnold. And the action is back on the way. Coming on the field, number 14. Vasco da Gama come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. And no, that is pretty much the end of that. White is always looking to play quality balls. അവിടെ ഫേക്ക് ടേൺ ഇട്ടത് പക്ഷെ വന്നില്ല. Costa Curta. It's Kimmich. It's a good ചതിച്ചല്ലോടാ നീ. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every Ayyo, single miss player pass. is committed to the press, and there's simply no way out. സാലിബ അയ്യോ Waited. White കിട്ടും വിചാരിച്ച പോളല്ല. played it back. Really got in his face there, and it was well played. Oh, well played. Vasco da Gama do have options available on the bench if they want to go that way.
They're not going to make any further progress now. Comment നോക്കാം. Raul. Well, he got rid because he was under pressure. Kimmich stood up well. കിമ്മിച്ച് ചതിക്കാൻ തുടങ്ങി ഗൈസ്. എൻ്റെ കിമ്മിച്ച് ഇങ്ങനെയല്ല. Mbappe. Ronaldinho. He's going to be disappointed with that. Musiala. 75 minutes played. അവിടെ എമ്പുരാൻ തീ സിനിമയാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല. And he's had a hit. നീ എമ്പുരാൻ സിനിമ കണ്ടോ? എമ്പുരാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മോശം പറയാനൊന്നുമില്ല ആ സിനിമയില്. നമുക്കറിയാലോ എമ്പുരാൻ എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ, ലൈക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വന്നത്. പക്ഷെ അതില് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റിയ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതില്. എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അതാ. പക്ഷെ കുറച്ച് പേർക്ക് അത് കൊണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം സീനുകൾ സെയിം സാധനമില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും കറങ്ങിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ലാഗാണ് എമ്പൂര്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ലാഗാ, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ ഡബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. സത്യം പറയില്ല, ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ലിറ്ററലി ആ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. സിനിമ കഴിഞ്ഞൊന്നായി. കാരണം ഒരു വലിയ സ്റ്റോറി ഇല്ല അതിൽ, അത് ശരിയാ. ജസ്റ്റ് ഒരു റിവെഞ്ച് സ്റ്റോറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That's been cut out, well played. That pass is somewhat less than ideal. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Here's Musiala. And that has been clubbed away. നീ കണ്ടില്ല, ഞാൻ സ്പോയിലർ ആക്കട്ടെ. ഞാൻ കണ്ടു. Not too much more here than seeing out time, and time is very easy. Darren Fletcher. Now it's Messi. ലൂസിഫർ ലൂസിഫർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എമ്പുരാനെക്കാട്ടും നല്ല ലൂസിഫർ. അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എമ്പുരാനെ പോരാന്ന് പറയാനില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. After which you feel it's a shame anybody had to lose. പെട്ടെന്ന് ഇടിപൊട്ടൽ വന്ന പോലെ ഫീല്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലൈവ് ഷെയർ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ആക്കും. റോഡ് ടു 4K പറഞ്ഞിട്ട് 4K 4 ദിവസം തന്നെ. ഇനി കണ്ണീരൊന്നും വേണ്ട. ഷർട്ട് ഇടാണ്ട് അതിനെ വെറുതെ മാറ്റി വെക്കും. ഇവിടെ ഉച്ചക്ക് നിറയെ പേര് വന്നായിരുന്നല്ലോ കളിക്കാനായിട്ട്. അവരൊന്നും കാണാനില്ല. ടിക്കറ്റ് ആക്കാം. ഇപ്പൊ 3 ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം മാക്സിമം. അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത്. ഏത് ഇമ്മിച്ചാട്ടം ഇല്ലാത്ത തിക്കിത്താക്കിയില്ല. അയ്യോ, ഇപ്പൊ വെറുതെ അല്ല തിക്കിത്താക്കാന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അറ്റാക്കിങ്ങിൽ വരുമ്പോ സീന. തിക്കിത്താക്ക കളിക്കാൻ റെഡിയാണോ? അവിടെ എൻ്റെ ഇൻ ഗെയിംസ് സൗണ്ട് ഇല്ലേ, നിങ്ങൾക്കൊരു വേറെ രീതിയിൽ ഫീൽ ആവുന്നുണ്ടോ? ഒരു എക്കോ അടിക്കുന്ന പോലെ. എനിക്ക് ലൈക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല, ബട്ട് നോക്കാം. ഈ ജനലടക്കറ The match day noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. As you can see, we've already started here.
Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, can he get onto this? Now it's Mbappe. He's got space in the area. It's not gone well. Sane. Image playing Full tilt down style. the left. Oh, orchestra. Steered out wide, but he won't reach that one. Bellingham. Tony Adams. Now there is a proper defender. Mbappe! ഞാൻ നല്ല ഫ്രീ സ്പേസ് And he കൊടുത്തോളെ. looked every bit the assured keeper there. That's Orchestra, very orchestra. good. You can't ask for much more than that. അവന്റെ ഏകദേശം എല്ലാ കാർഡും ഓർക്കസ്ട്ര തന്നെ. All he needs to do is to ഏതോ ഒരു place this കാർഡ് between മാത്രം the goalposts attacking full back and ഉണ്ട്. basically let them attack it. ഒരു റൈറ്റ് ബാക്ക് കളിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പൊ എന്റെ ട്രിക്ക് എടുക്കും. Costa Curta getting this one clear. And now they can spring out of defence. പോയോ? That is good pressure, just hounded him off it. Iniesta, a player of legendary status. He's got away. That's a throw. Foot in. ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുക്കണം വൈറ്റ് നല്ല സീനോ. Pinches it off him. Vasco da Gama yet to have an attempt on goal. Rodri. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt അവരെ with ഡിഫൻസിക്ക് ആ their pass to ബാക്കിൽ goal. എത്തിക്കാൻ സീനാ. നമുക്ക് സുഖം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. Kimmich, അതുവരെ ഈ പാടുള്ളൂ. you can never be short of runners into space as long as the space left കാരണം ഇവിടെ behind ഫുൾ is ആൾക്കാർ filled. അവന്റെ ഫോർമേഷൻ അങ്ങനത്തെ. That's been cut out, well played. Strokes it back. Not a lot more he could do there. Mbappe, There's the shot! Now it's a race for the ball. പക്ഷെ അത് എംബാപ്പയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ചു. Oh, that was nice, but not quite the end product required. well, there are a few pockets of space that are being exploited and they need filling, and fast. Now the finish! Now the finish. നൈസ് ഡബിൾ ടച്ച്. വലുതായിട്ടൊന്നും വരത്തില്ല, ചെറിയൊരു ടച്ചിന് പോകും. Another really important contribution as we near half time. ആ തിക്കി തക്ക കൊണ്ട് തക്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിക്കികൾ കാണാൻ. Yeah, they've only got themselves to blame. വൈകാണ്ട് Mistakes കാണിച്ചു. in those areas are very punishable. So the first goal of the game. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind Melinda for the Adams, half-time team talks. അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക്. Well, a very decent watch up to now, but just the one goal so far. Sound They've metra. been competitive and combative throughout. സ്പീഡിന്റെ വലിയ ശരിക്കും Anything you'd like to express on Darren the first half? Watkins This is Jr. far from a No, lost no. cause. Yes, ഇത് വലിയ പേര്. Darren they Watkins face the Jr. opposition, but they've asserted more control and look capable. സൂപ്പർ സബുകൾ Vasco നടക്കുന്നത് da Gama. മാർക്കാൻ ഇറക്കണം. Half-time with അപ്പോൾ a വേണ്ട. slender one-goal lead. ഓക്കെയാണ്. മാർക്കോ ഇറക്കിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസിങ് കിട്ടൂലേ. നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി ബാക്ക് ഇറങ്ങി കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ. ബോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആണ്. ഗോൾ പോച്ചറാണ് നോർമലി കയറി കളിക്കുന്ന ആര്. Substitution for Vasco da Gama. Number 24, Kadiolu. Number 15, And the second half gets underway. number 11. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Felipe ജസ്റ്റ് മിസ്സാട്ടോ. ഇൻസാഗി സൂപ്പർ സബ്. അതെ Should have been made to നോക്കാം. Well, I ഇൻസാഗി think the opposition മിക്കവാറും was സബ് ഇറങ്ങി pretty ഗോൾ savvy അടിക്കാറ്. creating a നോക്കാം. problem for themselves then, but he was onto it so quickly and very ഒരു near ഹോപ്പ് the ഉണ്ട്. net. ഇൻസാഗിനെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോളിന്റെ ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട്. Vasco da Gama, different to some extent this half.
details of the changes to come soon. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. And here's Bellingham. And here's Nunez. ആ ബ്ലോക്ക് കില്ലിങ് അത് ഗോളാട്ടോ. He is desperate to ആ get ബ്ലോക്ക് a കില്ലിങ് അത് score ഗോളാ. sheet. Not this time. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. Couldn't squeeze it through. And that is a little undercooked. Rummenigge tries to get The it clear. attendance for this match was Well, it's good stuff. This is better. 71,550. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from അവന്റെ here. എല്ലാ പ്ലെയറും എല്ലാ പ്ലേസിലും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. Van Dijk cuts it out. That's a decent clearance. Iniesta. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just ആ simply മെസ്സിക്ക് won't ഇത്തിരി engage കൂടി in നന്നായിട്ട്. counter-attack. അല്ലു വെൽക്കം ബാക്കറാ. So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settled for a riskier approach now to defend this. And he's managed to get rid. Sané. ക്ലോസ് ആയിരിക്കും അവിടെ. Sané with the cross. സാന്റെ ക്ലോസ് ഡയറക്റ്റ് ബോക്സ്. എന്റെ സൂപ്പർ സബ് ബെയിലാണ് 107. എടാ ആ ബെയില് സീനാടാ. എവിടെ നിന്ന് അടിച്ചാലും ഗോളാ. ഏകദേശം അടിക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ അടിച്ച ഗോളാ. വീക്ക് ഫുട്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട ആ ബെയിലിന്റെ. നമുക്ക് കിമീച്ചിനെ മാറ്റാം. കിമീച്ചിന് മതിയായി ഓടിയത്. ആ ബെയിൽ എന്നാലും മറ്റേ 107 ബെയില് സീന് ബെയില്. ബ്രോ ആദ്യം സ്നൈഡർ. Substitution for Vasco da Gama. Number ആ അതെ ഞാൻ ആദ്യം സാൻഡർ സ്റ്റാമ്പ്. എടാ നീ ആ അല്ലു തന്നെയാണോ? is number 8, Tonali. Substitution. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു അല്ലുണ്ട് സാമ്പിള്. Cafu. അന്നോനെ കോടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് എൻ്റെ കളിക്കടാ. No, that was never going to make it. Vasco da Gama leading here by this still precarious 1-0 margin. Look at the space here. എടാ അല്ലു നീ സാമ്പ് Because he കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? was under pressure. Well, they've got it again. Now it's Bellingham. Nunez. Maldini with the clearance. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will be 1 minute added time. Neymar. Excellent challenge there, uncompromising. അത് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് Well, that കളിച്ചിരുന്നത്. was tense. Boy, that was tense. എന്റെ Two ഇക്കാന്റെ sides പേരെന്താ? separated by the game's only goal. Well, what are your thoughts on അയ്യോ today's അതിന്റെ game, പേര് then, മറന്നല്ലോ Jim? ഞാൻ. Well, that was a hard-fought win. ഇക്കാന്റെ പേരെന്താ? Defensive Please turn your masterclass. attention They to the backed up their screen for goal with information a resilience provided that by was the first local class. എടാ നിന്റെ ഇക്കാന്റെ പേരെന്താ? ആ എനിക്ക് തോന്നി. എടാ നിന്റെ ഇക്ക SMRP-യിലാണോ കളിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുക. SMRP സാമ്പ് SMRP-യിലാണോ കളിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിക്ക്. ആ അല്ലു ആണോ ഈ അല്ലു? ആ അപ്പൊ നീ അവന്റെ അനിയനാണോ? അത് ശരി. റൂട്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? അവന് നമ്മളൊക്കെ ചങ്കുകളല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ടുകൾ പോകുന്നല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. നിന്റെ ഇക്കാന്റെ അടുത്ത് സിനാൻ അറിയാ ചോദിച്ചു നോക്ക്. നിന്റെ ഇക്കാന്റെ അടുത്ത് സിനാൻ അറിയാ ചോദിച്ചു.
ഈ കളി ജയിച്ച 1900 ആവും. തോറ്റാൽ 1816 I guess. തോൽക്കാനല്ലല്ലോ കളിക്കുന്നത്, തോറ്റു പോവല്ലേ. തോറ്റാൽ പിന്നെയും കളിക്കുക, പിന്നെയും ഇടുക. Chants of filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Money. Oh, terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Stunning ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ കേറാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല, കാരണം അത്ര ആംഗിൾ ഷോട്ട്. Vasco da Gama with their first corner, the first in the game for either side actually. ബെല്ലിംഗത്തിന് കൊണ്ടുവരടാ. Played it short. Cleared without complication. Kajolu. He is just caressing the ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Right card, stands tall. ബ്രോ എൻ്റെ ഇപ്പൊ പുറത്താണ്. ഞാൻ കാൾ ചെയ്തപ്പോ അപ്പോ പറഞ്ഞു സിനാൻ സൈറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ. അതെ. How do you think this turns on, Jim? Well, Peter, I've been hugely impressed with what I've seen so far from this guy, Jude Bellingham. You don't become a regular at one of Europe's leading teams at 17. And he's the epitome of, if you're good enough, you're old enough. Well, he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. And that's the end of that. It all started well enough. Messi, loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. The referee's awarded a free kick. എടാ എൻ്റെ എക്സൈറ്റ് പഴയ ചാനലായിരുന്നു, അതിന് 30,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ടെർമിനേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇത് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വീണ്ടും വേറെ ചാനൽ തുടങ്ങി നോക്കാം. ഹോപ്പുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും. Oh, good read. That was well played, well stopped. Maldini cuts out the pass. Colomboani. That's a little off target. ഹാലൻഡ് ഡബിൾ ടച്ച് ബ്രോ ഇപ്പൊ കളിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ അവന്റെ അല്ലുവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയതായിരുന്നു, എന്താ പറയാ, ഈ PC-യിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ എനിക്കത് സെറ്റാവുന്നില്ല. കളിക്കണ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റാവുന്നില്ല, നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് കിട്ടുന്നില്ല. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's an excellent interception. And now a sudden chance to counter. Oh, that's a key interception. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Nice sequence of passes, this. Well, he got rid because he was under pressure. Maldini. Van Dijk. Some really good ball movement. Neymar. Iniesta. There will be claimed it back swiftly. Neymar. Half-time whistle goes. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate. And so we reach the break, and the game remains goalless. Vasco da Gama head to the ഇന്നലെ ഞാൻ ബ്രോയുടെ ലൈവ് കാണുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഇക്ക ചോദിച്ചു, ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന്. ഓ, അങ്ങനെയാണോ?
സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടാണ് അതിനെ നേരിട്ട് എന്താ പറയുക ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. So off we go once more. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. എടാ അപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ GTA കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ GTA 5 അവന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് തുടങ്ങിയത്. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Haaland. Pedri. And he's gone for goal! സൗണ്ട് തന്നെ എത്ര വാട്സപ്പ് DP കണ്ടപ്പോ പിന്നെ സൗണ്ട് ഓക്കെ. That's a decent finish. അവന്റെ തന്നെ എന്റെ നമ്പർ ഉണ്ട്. Tchouameni gathers from the goal kick. Mbappe. Roberto Carlos. Cross goes in there. ഗൈസ് ഇടി പൊട്ടുന്നുണ്ട്. എപ്പോ ആണെങ്കിൽ ലൈവ് That's നിൽക്കാം. the first attempt, Peter, we've seen of one of those breaking passes just to spread the play. The attendance for this It's match inside. is 72,300. Into the second half, and still there's nothing between them. Oh, what a ball! എടാ അത് അടിക്കറാ എംബാപ്പേ. Reprieve, albeit perhaps momentary. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Stoichkov gets it away. Foul. That's a foul. Simple decision for the referee. ഓ അത് വേറെ ഓക്കെ. പക്ഷെ അവൻ GTA കളിക്കണം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നിന്റെ ഒക്കെ. GTA 5 കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ല. No way through. Costa Curta. Now then, the ball's come loose. Viet going face to face with his great rival. Vasco da Gama, perhaps അപ്പുറത്ത് കൂടെ പാസ് ഇടാതെ കറക്റ്റ് മുമ്പത്ത് കൂടെ ഇട്ട പിന്നെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ ചെയ്യില്ലേ. Stoichkov. Pedri. ആ ബ്ലോക്ക് കണ്ടോ? Goal kick. കറക്റ്റ് ഫുട്ബോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇടില്ലേ മറ്റേ ഔട്ട് പോവാൻ അതേപോലെ ഇട്ടു. Whatever he had in mind, that was not it. Vasco da Gama made full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. He's going to be disappointed with that. Iniesta. Oh, and he's through the middle. Yeah, Couldn't squeeze it it's through. XINANN. XINANN. എന്ത് പൈസ 5 minutes remaining now. മറ്റേ കാരണം Martini spots കാരണം it. പറഞ്ഞാൽ നമ്മ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ ഓക്കെ എന്താണ് Kajolu. Van Dijk. They're avoiding the Mind play our for the turn to obvious go on by the team. getting the ball Yeah. into the opposition box. That's where it has to be. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance. ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളി. So that's it. പക്ഷേ അത് ഒരു വിന്നെടുക്കാ എംബാപ്പ ഷോട്ട് അടിച്ചതും ഗോളായി. Try as they might, neither was able to break through. How would you summarise what we've seen today then, Jim? ഇത് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നോക്കിട്ട് വേണം. ബാർസലോണ റിയൽ മാഡ്രിഡ് വിസ്ക ബാർസ വിസ്ക കത്തലോണിയ ബാർസലോണ ഫോറെവർ. ഇപ്പൊ എന്തോ ബാർസന്റെ കളിയാണ് പ്രത്യേക സുഖ. എല്ലാവരും നല്ല ഫോമില്ല. എൽ ക്ലാസിക്കോ വരാൻ പോവല്ലേ. ഇപ്രാവശ്യം മാഡ്രിഡിനൊരു മുൻതൂക്കം ഉണ്ട്. കാരണം മാഡ്രിഡ് ഫോം തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ ബാർസ നോക്കാം. ഈ എൽ ക്ലാസിക്കോ നല്ല ടഫായിരിക്കും. ഇതുവരെ ബാർസ തൂക്കിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത് ടഫായിരിക്കും. ചെടി പോട്ടുണ്ട്, കറണ്ട് പോവാന്നുള്ളൊരു വിഷയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. ജോഷേട്ടൻ ഇറക്കാം, പക്ഷെ റാഫിനെ ഇറക്കാം. റാഫിൻ്റെ
സൗണ്ട് ഇത്തിരി കമ്മിയാക്കണം. നീ മൈക്കിന്റെ അടുത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രോ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ ലൈവ് ചെയ്യുന്നു. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ജോബ് നോക്കുക. Well, it is a game which, in the grand scheme of things, may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are really now super form. Just joining us, we are already on the way. Every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Maximum win increase ചെയ്യാനും loss decrease ചെയ്യാനും നോക്കാം. അതാണ് മെയിൻ ലക്ഷ്യം. He's got tall. അതെന്തുവാടാ കൗല്യാമണി നോക്കി നിൽക്കുന്നേ? വായെടുത്തില്ല അപ്പോഴേക്കും നോക്ക്. ഇത്രയും ഡിഫൻഡേഴ്സിന് മുമ്പ് Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that. It's Iniesta. Ruben Dias getting this one clear. നല്ല പാസ്. അതിനെ സഹായിച്ചു. Maldini spots it and intercepts. Griezmann charging forward, the ball at his feet, threads one in. Now it's Mbappe. Iniesta. Kimmich. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Nice interception. His positioning was spot on. Iniesta, the man we've all come to watch. Bout of passing here, really easy on the eye. Nice control. He's got away. Big chance. പോസ്റ്റ് ആരെ മാറ്റി വെച്ചേ അതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങടിച്ച്. ബ്രോ ലൈവ് ബഫറിംഗ് ഉണ്ട് കാണോ? ഇപ്പോഴുണ്ടോ? നീ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്ക്. Vasco da Gama are seeing plenty of the ball, but for now they try. മണ്ട തല്ലി പിടിച്ചു. Griezmann. Now looking to orchestrate a counter. Costa Curta. You can run onto that. And the shot! And a terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Short changes him with that pass. Kimmich. Van Basten. Look at the space here. Now, CR7. ഞാൻ പേരെ മറന്നു. ആദിനില്ലേ? ആദിന്. Well, that's something that will make the manager proud because they dug in deep then and they've got their leveler. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Vasco da Gama grabbed the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Oh, good read. That was well played, well stopped. Schneider is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Excellent challenge there, uncompromising. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Ruben Dias. 2 added minutes has been indicated. Beckenbauer. Maldini makes the interception. സെക്കൻഡ് ഹാഫിന്റെ ഒരു ഗോള് കളിക്കാം. Paulo magic. So half time and it is all square. Neither able to pull away from the other, but that is not due to any shortage of effort. CSN ni division push ചെയ്യാറില്ല. And at half time, Game play കണ്ടില്ല. Reflections on the first half. That was a fantastic 45 minutes of football. I'm really hopeful of more of the same in this division push ചെയ്യാറില്ല.
It's been a really interesting game up to now. Super sub Predictably very well matched. Hoping perhaps for a little bit more from both parties in the second half, but as it stands, it's one each. Number 6. And we are already promptly back underway. Oh, Monji, ആ വിങ് പൊട്ടി. White made a surge from full-back, as it turned out unsuccessfully. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Filippo Inzaghi. Vasco da Gama do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious ഞാനൊരു 9:30 ആകുമ്പോൾ വരാം. ഓക്കെ. That's a sharp pass. Well played. That has snuffed out the danger. And it's Iniesta. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. The attendance for this match is 72,306. Cajoluru, oh, great feat that. Vasco da Gama, perhaps wondering what the best time is for their... സൂപ്പർ സബിന്റെ ഒരു ഗോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഗോളായില്ല. നിങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലൈവ് ബഫറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പുഷിങ് മതി. ഈ കളി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാണോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അവര് കോഡ് ഇടുക. നമ്മള് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷോർട്ട് സ്ട്രീം ആയിരിക്കും, കാരണം ഇടി പൊട്ടുന്നുണ്ട്. അവനെ ട്രിക്ക് അറിയാതിരുന്ന അത്രയും ഭാഗ്യം. യോശാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആളുണ്ടോ? എന്താണത്? സൂപ്പർ സബുകളുടെ ഒരു ക്രോസും ഒരു ഹെഡറും, പക്ഷെ അത് പുറത്തായി പോയി. സിമ്പിൾ ചാൻസ് അല്ലേ അവരത്. ഇത് സ്കോർ ചെയ്താ ജയിച്ചു കളി. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Has a goal! അത്രേ ഉള്ളൂ ബ്രോ. ഇക്ക ചോദിച്ചു ബ്രോയുടെ ഓൾഡ് ചാനൽ എവിടെയാണ്? അതായത് ടെർമിനേറ്റ് ആയി. Turned on its head. Vasco da Gama clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. എടാ, നിന്റെ ഇക്കാൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഹായ് അയക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ കൊന്നാണ്. എന്നാൽ വാട്സപ്പിൽ ഹായ് അയക്കാൻ പറയാം. നിന്റെ പേരെന്താ ശരിക്കും? അല്ലു ഇക്കാൻ്റെ പേരാണെങ്കിൽ നിന്റെ പേരെന്താ? Both sides then taking this chance to turn to their benches. Vasco da Gama get themselves into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Kimmich. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. Vasco da Gama surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Can he spark a counter here? He is through here. ഫെബിൻ ബിജോയ് ബ്രോ എന്നെ ഫ്രണ്ടാക്കുമോ? ലോർഡ് ബിറൂസ് ഗോഡോ. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടാക്കാം. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടാക്കാം. It's their second corner of the game.
ഒന്നാമതൊരു ഗോൾ ഇട്ടത് ഈ ഇതില്ല. Foot in. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? He has slightly undercooked that one. That was just poor decision making and a weak execution. 4 added minutes has been indicated. White. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Safi Sali. അതൊന്നും ഫൈനൽ ചെയ്തോട്ടെ. And that interception was most... നിങ്ങൾ പോതു And there goes Bro, the final whistle. Vasco da ഒരു Gama ആച്ചപ്പെടുത്തണം. have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through എടാ ആച്ചപ്പെടുത്തണം. unwaveringly to win. A great performance by any എടാ measure. ഇത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? That is some win, isn't it? Well, what we've seen is a team that ഇത് refuses to റൂബാണ്ടിയസ് ആണ് accept the ആരും game എടാ ഇത് എന്റെ അല്ലോ തന്നെ, ഇത് നമ്മുടെ അല്ലോ തന്നെ. അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ. അപ്പൊ റൂട്ട് ഇപ്പടി പോകരുത്. ഇപ്പൊ എത്രയാ പറയാ റാങ്കിങ്? എടാ ഇതെന്തോ ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് ഒരേ പേര്. എടാ ഫ്രണ്ട് ആക്കേണ്ട ഒരു ഐഡിയ അയക്കണം. നമ്മള് 700 എത്തിയില്ല. എടാ അല്ലു, നീ അല്ലുവിന്റെ അനിയനായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, മാർക്കില്ല. എടാ ഇതാണോ നിന്റെ അക്കൗണ്ട്? സീനാണല്ലോ. ഇതല്ല അക്കൗണ്ട് അല്ലേ? ഫെബിൻ ബിജോയ്. എടാ ഇതാണോ അക്കൗണ്ട്? ഓ മറ്റേത് അതുലായിരുന്നു. സോറി റൂട്ട് മാറിപ്പോയി. അല്ലു ഓക്കെ, ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കോടിട്ടാ കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് കോപ്പ് കളിക്കാം. ഓക്കെ, കോപ്പ് ആണോ ഫ്രണ്ട്ലി 1v1 ആണോ? ഏതാ വണ്ടി? ഫ്രണ്ട്ലി ഓർ കോപ്പ് ഗൈസ്? താങ്ക്സ് ഫെബിൻ ബിജോയ്, താങ്ക് യു ബ്രോ. എന്റെ ഐഡി അപ്പാച്ചു, ഫ്രണ്ട് ആക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് അല്ല ഇപ്പോ. അപ്പാച്ചു അങ്ങനെയല്ലോ. എടാ ഇതാണോ? എടാ കോപ്പ് കളിക്കാം. കോപ്പ് കളിക്കാം. ഇതല്ലോ, ഇതല്ല അക്കൗണ്ട്. എടാ ജോടെ അപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എടാ അല്ലു ഇതാണോ അക്കൗണ്ട്? ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്ട്രീം മാക്സിമം ഷെയർ ആക്കി സപ്പോർട്ട് ആക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കയറുക. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു 2v2 കളിക്കുക. 5ാമത് ആരാണോ വരുന്നത് അവരെ നമുക്ക് കിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കയറുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കയറുന്ന 4 പേർക്ക് കളിക്കുക. ഫസ്റ്റ് കയറുന്ന 3 പേര്. ഓക്കെ, ജോയിൻ കറോ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ഫൺ.
വേർത്ത് കുളിക്കുന്നു. വായത്തിന് ഇതുവരെ കറണ്ട് പോയില്ല. ഓൺലൈനിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? എബിനുണ്ട്. ലൂയിസ് ലൂക്കി. ലൂയിസ് ലൂക്കി ഗൈസ്. ഓക്കെ, ക്രിസ് ഫ്രാങ്ക്. ഇതാരാ? ഫട്ടാഫട്ടാണല്ലോ ചെക്കൻ. സ്പീഡപ്പ് ആണല്ലോ. രണ്ട് ടീം കാണുന്നില്ലേ? എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? ടീം കാണൂല്ലേ? എടാ ജോഡ, നിന്റെ പേരാണോ അത്? നീയാണോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്കിയേ? എന്റെ മാൾഡിനി എന്നല്ല. 2 സോൾട്ട് കൂടി ഉണ്ട്. 2 സോൾട്ട് വേങ്കര കൾഡ്രൂ ബ്രൂ കൾഡ്രൂ. ഓക്കെ, ഐ കനോട്ട് സീ. എനിക്ക് കാണുന്നില്ലേ? എന്താ ശരി, ഞാൻ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടന്ന ഗൈസ്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കൂടി കയറാം. ജോഡ നീ കേറ്, നീ ഫ്രണ്ടല്ലേ? ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യ കേറി. 0 5 3 1 9 3. ഇപ്പൊ കാണാവോ? ജോഡ നീ കേറി, ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് 2v2 പോണ് പറഞ്ഞു. 5ാമത് ആര് വന്നാലും കിക്ക് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ 2v2 കഴിഞ്ഞിട്ട് കാൽഡ്രൂ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. 2v2 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 3v3 പോവാ. ഓക്കെ, അതാകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും കേറാം. എടാ നിന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേഗം കേറ് ബ്രോ. വല്ല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ ഈ ഫുട്ബോൾ അക്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ? എടാ എനിക്കറിയില്ല, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും കറന്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് ഡീലർഷിപ്പ് ഒന്നും ശരിയാവില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് 2v2 ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ മാച്ച്. എല്ലാരും റെഡി കൊടുക്കണ. റെഡി കറോ ഗൈസ്, റെഡി കറോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് കോപ്പ് മാച്ച് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ടീം? എനിക്ക് എന്തായാലും മാൾഡീനി ആയിരിക്കും കൂടെ. അല്ല, ക്രിസ് ഫ്രാങ്കി സെറ്റ് പേര്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനും മാൾഡീനി എപ്പോഴും വരാം. ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ജോഡ് ഞാനായിരിക്കും എപ്പോഴും ടീം. ഇവിടെ എന്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ആവത്തില്ല. അതാ ഞാൻ കോപ്പ് കളിക്കാൻ വരാത്തത്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എന്ത് പറ്റി നിന്റെ? അപ്പൊ നീ ഏത് ഫോണല്ല ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറ്? ഈ അപ്ഡേറ്റിനെ വെച്ചോളാം സപ്പോർട്ട് ആവാത്ത. മാച്ച് പിക്കാടാവോ? ഓക്കെ. അവനൊന്നും നോക്കണ്ട, നീ അവന്റെ ഫോൺ വാങ്ങി കളിച്ചോ. ഞാൻ പറയാ. ഇടയ്ക്കും ഉമ്മയുടെ കളിക്കും. അപ്പൊ 2 അക്കൗണ്ടാണോ? ഓ, ഹസാഡ്. നമുക്കൊരു ഹസാഡിനെ വെച്ച് കളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കാണ്. അതിന്റെ ടീം നോക്കാം. കുഴപ്പമില്ലാത്ത ടീമാണ്. അതേതാ റൈറ്റ് വിങ്ങിലൊരു മൊട്ടത്തല്ലേ? അതേത് കാർഡ്? ഇപ്പൊ വായില് മൊത്തം ആ പാട്ട് വരികയാണ്. ഇന്നത്തെ പാർട്ടിയെ Oh, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Let's go for the first match, first co-op match. And
This place is living up to its Is it reputation as 3v3 one of the കളിക്കാർക്കുണ്ടാവും. noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. എവിടെ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് കോടെ തീരുമാനമാവോ? ഇത് ബാക്ക് ആണല്ലോ ചാൻസ് ഇല്ല. There's the whistle. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. നെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തവർ മാക്സിമം കോപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഓടിക്കും നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് വർക്ക്. Just had too many bodies around him. He would have done remarkably well to score from there. Beckham. He's having a hit! Nice shot, nice shot. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. അടുത്തതിൽ കോപ്പ് കളിക്കാനുള്ളവർ നേരത്തെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 2-2 വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. They've played it short. Oh, super ball! Well, that looks a decent ball. And now they can spring out of defence. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Aimed beyond the defence. And it's Neymar. ഒരു നൈസ് ഗോൾ. ആ ഡിഫൻഡ് എന്താ എനിക്ക് മാത്രം വരുന്നേ? Barcelona clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, that's fabulous. Iniesta. Chance! മിസ്സാക്കളാ. A quite incredible spell. They are flying. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. And here's Cristiano Ronaldo. Vasco da Gama are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Pass is just off target. Neymar. And reclaimed it in a trice. Can he spark a counter here? And it's Cristiano Ronaldo. Hazard. He's shifting through the gears here. It's Cristiano Ronaldo. Oh, that was a brilliant save. Cristiano Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Hazard. Pedri. Nice. Oh, the ball's run loose here. White. He is just caressing the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Brilliantly cut out. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Vasco da Gama are in need of a lift as we head up towards the break. Well, we expected better, and so did he. Iniesta takes a look up. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. White did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he's being shifted off it. Bit of a communication breakdown there, it seems. Iniesta looking understandably energised after his goal.
There will be 1 minute added time. Gets his pass away. Cristiano, he right there. അടിപൊളി റൊണാൾഡോ. And with that, the half-time whistle goes. What have we learned from the first 45 minutes? നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരു കമ്പാക്ക് അടിക്കാം. And half-time couldn't have come at a better time. With the owner of a blue car parked outside the stadium gate, അസാഡ് പോരാല്ലേ? as it is about to be towed away. റൊണാൾഡോ തീരെ പോരാ. നല്ല ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്ലെയർ. ബാലൻസ് ഇല്ല, ഇൻ ഗെയിമിൽ ബാലൻസേ ഇല്ല റൊണാൾഡോന്. ഒന്നാമതായിട്ട് റൊണാൾഡോന്റെ പുതിയ കാർഡ്സുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. കംബാക്ക് ആണോ നോക്കാം. പാസ് ഇടാ. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Leveling the score is easier said than done, but that would be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Could move up a gear here. Still no way through. The defending here is resolute. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Vasco da Gama do appear to have made a half-time change. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Couldn't squeeze it through. Mbappe! Interesting ball. Well, he got rid because he was under pressure. Cafu calmly anticipates. He has found the way through. And that's a throw-in. കംബാക്ക് മാക്സിമം അടിക്കാൻ നോക്കണം. Much right card. ഓഫ് സൈഡിന് എന്താണ് അവിടെ ഒറ്റ ത്രോറിനവൻ ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുക. The attendance for this match was 70,987. That's headed upfield. It's an inviting looking ball, that. And that is a little undercooked. And it's Iniesta. And here's Mbappe. Rijkaard cuts it out. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Iniesta. And here's Musiala. അപ്പുറത്തെത്താൻ മതി. Really nicely done. And he's there to get it away. Vasco da Gama perhaps contemplating the next change here. Vasco da Gama appear determined to play through the middle again. And guess what? It's the same കംബാക്ക് result. പോസിബിൾ അല്ലാട്ടോ അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ. എടാ മാക്സിമം പാസ് ചെയ്ത് കളിക്കും. പാസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട, പക്ഷെ നമുക്ക് ഫൈനലത്തെ അടിക്കത്തില്ല. ബാക്ക് പാസ് Kanjolu. And here's Musiala. ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാം. Messing about, just bludgeoned away. Nicked it back promptly. Mbappe! എംബാപ്പന്റെ Oh, should have put that away. Well, I think it's great. He's showing plenty of fight here. You want that to spread throughout the നല്ല team now. ഇങ്ങനെ മിസ്സാക്കാൻ പറ്റുന്ന എംബാപ്പെ. Number 7, Neymar. Coming on to replace him is Time then for the first substitution of the game. David Villa to come on. A change that had been mooted for a while. Yeah, they've gone for more energy up front. This is a clear message, Peter. And Dijk gets across to intercept that. And he's managed to get rid. ലോങ് ക്ലിയറൻസ്. And Dijk promptly onto that. And that is that. നിങ്ങൾ കഴിച്ചു ഞാൻ വരാം. Quality ball. No, that was never going to make it. He's got away. This might spell danger.
Time is desperately short now, but it is നമ്മൾ ഈ ലൈവ് സോറി ഈ മാച്ച് നിർത്താൻ പോകും, ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോട്ടെ. Number 17, Lucas Barcelona are making a change now. Bellingham. Coming on the field, number 9, Phil Foden. Number 16, Rodri. And that should get the job done. 2 added minutes has been indicated. He's intervened well there. Cafu gets it away. Time added on will be 2 minutes. GG guys, well played. എല്ലാരും വെൽ പ്ലേഡ്. Moments of perspiration, work rate. ഒരു മാച്ച് കൂടെ പോയാലോ? Those are very good qualities that might have got them something on another ഞാൻ day. മാക്സിമം എഫോർട്ട് കൊടുത്തു, പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആയില്ല. ജോടെ വെൽ പ്ലേഡ് കേട്ടോ. Well, there was a എല്ലാവർക്കും GG. ഗുഡ് ഗെയിം. ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി 2 സോൾട്ട് കൂടി ഉണ്ട്, 2 സോൾട്ട്. അവിടെ അത് വരുന്നില്ല ഗൈസ്, 2 സോൾട്ട് കൂടി. ബ്രോ ഞാൻ ഉണ്ട്, വായോ കളിക്കാം. കേർക്ക് എടാ. ഓക്കെ കേർക്ക്. അവിടെ കാര്യം ചെയ്യും. ഞാന് ഒരു സോണി ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് 2 സോൾട്ട് ഉണ്ട്, 2 സോൾട്ട്. ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ മാച്ച് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ചടുപിടാന്നാണല്ലോ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നേ. ലോഡ് പോയോ? ലോഡ് ഓഫ്ലൈൻ ആണോ? ഞാൻ ലോഡിന്ന് കിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വന്നോ? വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കയറിക്കോ. ലോഡ് ഉണ്ടോ? അവിടെ ലോഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ആ ലോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പോയി. ഗൈസ് അപ്പൊ ഒരു സോൾട്ട് കൂടി, ലാസ്റ്റ് സോൾട്ട്. ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സോൾട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോൾട്ട് കൂടി ഉണ്ട്. Guys, you have 1 salt left. ആരാ കേറുന്നേ? അജയ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ബ്രോയോ നെറ്റ് സീന അതാ ഇറങ്ങി. ഓക്കെ ഫെബിൻ ഓക്കെ. അത് നിങ്ങള് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എല്ലാവരും ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് തരാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കളിച്ചു. നമുക്ക് ഈ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടാൽ എല്ലാവരും അതിൽ കയറിയിട്ട് കളിച്ചോ. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത്, പോയില്ലെങ്കിൽ സീനാക്കും. എവിടെ എന്റെ ലിങ്ക്? ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോ. എന്നിട്ട് അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചോ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കൂടി കോപ്പാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പ് ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് കൃത്യം സമയമൊന്നുമില്ല, നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മാക്സിമം ലൈവ് വരാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ ഗൈസ്.